10. Fusca 1600s 1970 of 1971. Agora vem que quais ningam conhece. Numero 10. Fusca 1600s de 1970/1971. Motor 1.6 litros de dupla carbureo, freos a disco nas cuatro rodas, suspenso rebasada, bancos esportivos. Era o Fusca Esportivo. Projecao Curtissima. Menos de 500 unidades feitas. Por quê? Custava quais o preço de Carmen Guia. Ninguém comprava. Mas hoje, o Fusca mais desejado entre colecionadores de performance. Valor. Entre 120 Brazilian Reals 1000 e 200 Brazilian Reals 1000 SE for original com matching numbers. Agora vamos pros Fuscas dos anos 80 e inicio dos 90. Aqui tem raridades que todo mundo esquece. 9. Fusca 1300L 1985/1986. Numero 9. Fusca 1300L de 1985/1986. Por que é raro? Porque em 1986, a Volkswagen Peru de fazer o Fusca no Brasil. Foi encerrada a projecao. Todo mundo achu que tinha acabado. Quem comprou Fusca em 85/86 pensou que estava comprando as últimas unidades. E por isso muitos foram guardados, mas a maioria foi usada normalmente. Fusca 1300L de 85/86 original? Veio entre 30 Brazilian Reals 1000 e 60 Brazilian Reals 1000. 8. Fusca Itamar 1993, Primero Ano. Posicao 8. Fusca Itamar 1993. O Fusca que resuscitou. M 1993. O Presidente Itamar Franco pediu para Volkswagen voltar a produzir o Fusca como carro popular. EAVW Vol2. Fusca 1600. Indicao Eletrônica, Gasolina, Projecao Retomada M. São Bernardo. Mas era caro para a pouca. Vendu pouco. Fusca Itamar 93 Original com baixa km? Difícil. Veio entre 25 Brazilian Reals 1000 e 50 Brazilian Reals 1000. 7. Fusca Série Ouro 1996. Número 7. Fusca Série Ouro 1996. A despedida definitiva. Volkswagen anuncia que ia encerrar de vez a projecao do Fusca. Série Special, 1000 unidades numeradas, pintura beige metalizado, plaqueta de identificação, acabamento exclusivo. Cada Fusca tinha número gravado. De 001/1008 1000/1000. Fusca Série Ouro Original? Entre 45 Brazilian Reals 1000 e 90 Brazilian Reals 1000 dependendo do número. 6. Fusca Mexicano Importado, anos 90. Posicao 6. Fusca Mexicano Importado nos anos 90. Pouquíssima gente sabe, mas alguns Fuscas Mexicanos entraram no Brasil oficialmente. Mexico continua fazendo Fusca 8 2003. Alguns foram importados como novidade. Tinham detalhes diferentes, motor 1.6 carburado, painel diferente, lanternas diferentes. Quantas entraram? Menos de 100. Onde estão? Ninguém sabe. Valor estimado. Entre 40 Brazilian Reals 1000 e 80 Brazilian Reals 1000. 5. Fusca Conversible Carmen, anos 60/70. Agora comica o top 5 absoluto. Número 5. Fusca Conversible Carmen Importado nos anos 60/70. A Carmen alma fazia Fuscas conversíveis de fábrica. Alguns foram importados pro Brasil por particulares ou revendas de luxo. Quantas existem hoje no Brasil? Estimativa. Menos de 20. A maioria foi destruída, batida, ou esta calicos particulares. Valor. Minimo 150 Brazilian Reals 1000 pode passar de 250 Brazilian Reals 1000 SE for impecável. 4. Fusca 1200 Export, anos 50. Posicao 4. Fusca 1200 Export de Montagem alma dos anos 50. Antes de Projecao Nacional Cumcar M59, alguns Fuscas almas foram importados como export. Iram Fuscas completos de Alemanha.
Melhor qualidade de montagem, detalhes europeus, documenticao alma. Quantas soberam no Brasil? Talvez 5 a 10. A maioria foi sucateada há décadas. Encontrar Tesouro arqueológico. Valor. Acima de 120 Brazilian reais mil, pode chegar a 200 Brazilian reais mil. 3. Fusca Ultima Sri o Euro squared 1000 of 1000. Numero 3. O Ultimo Fusca Numerado de Série Euro. O Numero 1000 of 1000. Foi o Ultimo Fusca vendido oficialmente ao público pela Volkswagen M 1996. Quem comprou esse carro tinha certeza que estava levando historia. Onde está hoje? Rumores dizem que esta colocado particular Curitiba. Outros dizem que foi exportado. Ninguém sabe ao certo. Valor. Entre colecionadores fanáticos. Qualquer preço. Pode chegar a 150 Brazilian reais mil, 200 Brazilian reais mil, vai de quanto alguém pega. 2. Fusca Presidential, anos 70. Passaqueo 2. Fusca Presidential blindado dos anos 70. A Volkswagen fez alguns Fuscas blindados sob encomenda do governo federal. Eram usados por seguranças presidenciais. Chapas reforcadas, vidros blindados, suspenso reforcada, motor preparado. Quantos foram feitos? Menos de 10. Onde estão? Provavelmente sucateados mesus militas. Se aparecer à venda? Valor histórico incalculável. 1. O último Fusca produzido 1996. E finalmente, Passaqueo 1. O último Fusca produzido São Bernardo do Campo 1996. Neo foi Série Euro numerado. Foi Fusca comum de linha, provavelmente encomenda de taxista ou frotista. Cor branca, sem luxo, sem frescura. Por que o número 1? Porque ele encerro. Foi o último a ser de linha de montagem de Volkswagen do Brasil. Depois dele, nunca mais. 41 anos de projeto terminaram ali. Onde está? Provavelmente rodo anos como táxi, foi liloado, batido, sucateado. Que certeza que neo existe mais. Mas simbolicamente, o Fusca mais importante, o último. Se alguém descobrir qual raro, foi, né? rastrear a placa, o chassi e encontrar esse carro, seria a descoberta do século no mundo dos clássicos. E AI, quantas dessas 20 você já viu pessoalmente? Eu aposto que neo passa de talvez nenhum. O Fusca neo é só carro. É o carro do Brasil. É o carro que democratizou o transporte, que vira táxi, que foi o primeiro carro de família, que leva filho para a escola, pai pro trabalho, me pro mercado. E esses 20 modelos que eu mostrei aqui? São as joias raras dessa história gigante. Cada Mauricia documentário so para ele. Agora eu quero saber de você, qual dessas você teria na garagem se pudesse escolher qualquer Comenta AI embaixo. E se você conhece alguém que tem dessas, ou se você tem manda foto, conta a história. Compartilha com aquele amigo que jura que conhece tudo de Fusca. Vamos ver se ele conhece esses. E se ficou alguma dúvida, algum modelo que eu neo citiai, dixa AI nos comentários que eu respondo todo mundo. Value por assistir 8 final. 8 próximo clássico. Você acha que conhece a história do Fusca? Enteo fica comigo, porque este é o top 20 Fusca mais raros de todos os tempos. E eu garanto, você neo vai metade dessas na rua. Tem Fusca aqui que a Volkswagen casa esquecer. Tem modelo que sumiu do Brasil. Tem 8 o último Fusca que saiu da fábrica São Bernardo do Campo. Assiste 8 o final e conta quantas dessas você já viu de perto. Aposto que neo passam de 2. Vamos começar. E prepare-se, porque a história do Fusca no Brasil é muito mais complexa do que você imagina. 20. Fusca 1200 1959/1960.
O Primero Fusca Brasileiro da Verdade. Número 20. Fusca 1200 Primeros Anos de Projeção Nacional. Chegou em 1959 ainda montado com pecas importadas da Alemanha. Motor 1.2 litros, 30 CV, cambio de 4 marcas neo-sincronizadas, 6 volts, vidro trasero dividido 8 1964. Pensa, Brasil de 1959. Industria automobilistica comacando. Fusca era caro, produto deluxo. So quem tinha muito dinheiro comprava zero. Quantas sobraram? Pouquíssimos. A maioria viru taxi, rodo 8 morar, and ferraju. Encontrar Fusca 1200 original de 59/60 a quais arqueologia. Valor. Entre 80 Brazilian Reals 1000 e 150 Brazilian Reals 1000 SE for muito original. 19. Fusca 1300 1967/1968. Fusca 1300 dos Primeros Anos. 1967 FOI o ano de estreia do motor 1.3 litros no Brasil. 40 CV, melhor desempenho que o 1200, mas ainda com 6 volts. Por que é raro? Porque teve projeção curta antes da chegada do 1500. E porque todo mundo que tinha rodava todo dia. Neo era caro de garagem. Era transporte de família. A maioria foi usada 8 neo poder mais. Fusca 1300 original de 67/68. Raridade. Veio entre 60 Brazilian Reals 1000 e 100 Brazilian Reals 1000 dependendo do estado. 18. Fusca 1500 1970/1971. Fusca 1500 dos Primeros Anos de Projeção. Motor 1.5 litros, 44 CV, freios a disco na frente, sistema elétrico de 12 volts. FOI uma revolução. 1970-71 Forum os Primeros Anos do 1500 no Brasil. Visual ainda traditional, sem os parachoques grandes que viram depois. Encontrar 1500 de 70-71 conservado? Difícil. A maioria rodo décadas como taxi ou carro popular. Hoje veio entre 50 Brazilian Reals 1000 e 90 Brazilian Reals 1000 se estiver bem preservado. 17. Fusco 1300 L 1973, Primero Ano. Número 17. Fusco 1300 L 1973, o Primero Ano do Fusco no Brasil. Parachoques Myers, Lanternas Myers, Painel Novo, Portamalos Meyer. FOI o inicio de era Fusco. Muita gente odio o visual novo, achava mais fio que o Fusca traditional. Por isso vendu menos. E justamente por vender menos, hoje é raro. Fusco 1300 L de 73 original? Poucos sobraram. Veio entre 40 Brazilian Reals 1000 e 70 Brazilian Reals 1000. 16. Fusco 1500 1974/1975. Fusco 1500 dos Primeros Anos. Motor 1.5 litros, verso mais equipada do Fusco com bancos melhores, acabamento interno superior. 1974-75 Forum Anos de Transição. Brasil Cris do Petróleo, Preco Sabindo, mas Fusca ainda era o caro do povo. Fusco 1500 original desses anos? Raro. A maioria foi customizada, rebaixada, preparada. Encontrar original veio entre 45 Brazilian Reals 1000 e 80 Brazilian Reals 1000. 15. Fusca 1600 1974, Primero Ano. Posicao 15. Fusca 1600 de 1974, o Primero Ano do Motor 1600 no Brasil. Motor 1.6 litros, 50 CV, melhor desempenho, carro mais completo. FOI o Fusca mais patente que você podia comprar novo. Mas custava caro. Enteo vendu menos que o 1300 e o 1500. E por isso hoje é raro. Fusca 1600 de 74 bem conservado. Veio entre 50 Brazilian Reals 1000 e 95 Brazilian Reals 1000. 14. Fusca Serie Especial, Yellow, 1974. Agora vamos entrar nas series especiais. Número 14.
Fusca Yellow 1974. Serie Limitada, Pintura Amarilla Exclusiva, Detalles M. Preto, Bancos Especiais, Volante Esportivo. Foi uma das primeiras séries especiais de Volkswagen no Brasil. Projeto Pequena, Poucos Meses de 74. Quantas sobraram? Estimativa. Menos de 30 no Brasil inteiro. Valor. Entre 70 Brazilian Reals mil e 120 Brazilian Reals mil SE for original e documentado. 13. Fusca Serie Especial, Prata, 1976. Fusca Serie Prata 1976. Pintura Prata Metallico Exclusiva, Interior Preto, Detalhes Cromados, Rodas com Calotas Especiais. Foi uma série comemorativa, Projeto Limitada a alguns meses. A maioria foi usada normalmente e perdeu originalidade. Encontrar série Prata original? Quase impossível. Vale entre 80 Brazilian Reals mil e 130 Brazilian Reals mil entre colecionadores. 12. Fusca Serie Especial, Black, 1976. ACO Prata Raro, O Black Amaze. Numero 12. Fusca Black 1976. Pintura Preta Solida, Interior Vermelho Exclusivo, Detalhes Cromados, Parachoques Pretos. Visual Aggressivo Pra Epoca. Projeto Limitadíssima. Estima-se menos de 200 unidades. Hoje. Talvez 15 a 20 preservados no Brasil. Valor. Minimo 90 Brazilian Reals mil. Pode passar de 150 Brazilian Reals mil. 11. Fusca Serie Especial, Blue, 1977. Posicao 11. Fusca Blue 1977. Azul Metallico Exclusivo, Interior Beige, Acabamento Diferenciado. Mais uma série especial de Projeto Curtissima. A Volkswagen fazia essas séries para movimentar vendas em periodos de crise. Blue Original. Raridade Extrema. Vale entre 75 Brazilian Reals mil e 140 Brazilian Reals mil dependendo de documentação e estado.